destabilizing the government elected by the people, expanding the puppet governments, exploiting the international banks, have all been done in the name of war on terrorism. And the same has been proved by the time. War on terrorism turned out into a war on civilization. War on terrorism turned out in the war on civilization, in particular Islamic civilization. It was mostly used to suppress the Islamic countries. After connively gaining the confidence of the world people that they will create a democratic government in Islamic countries with the ulterior motive, they have now undermined, destabilized and destroyed the Islamic countries. If they are to be believed that they are genuinely taking any initiative to bring democracy in the Islamic countries, why have they not taken any such efforts in Myanmar? Why? The reason is for this, that Myanmar is not an oil-rich country. The present imperialistic America is backtracking from the real meaning of the democracy. Former President of America, Abraham Lincoln, given a definition for democratic government: the government by the people, for the people, of the people. Now the Americans changing the spelling: by the people and far away from the people. If they agitate, if they protest, of the people. In present imperialist America, they backtracking the real meaning of the democracy in the eyes of America. All those countries that accomplish them in wrongdoing are all democratic countries. Bred in terrorism, grown in terrorism, having had terrorism as their primary principle. Israel was never attacked, even condemned by America. Israel has been a terror agent to America in sponsoring terrorism in Middle East, Gulf countries all along. Not even a single war on terrorism was waged against the country, like Sri Lanka. The Sri Lanka, which killed lakhs of ethnic innocent Tamil minorities. This goes to prove that war on terrorism is a misleading slogan. What else can be stated as the best example to prove that war on terrorism is a new version of terrorism? That is a new version of terrorism. Hence the time has come now, raise our voice against the oppressed and suppressed. International laws, behold in it equity as its guiding principle. But in reality, we witness everything to be opposite. The same is the case with our Indian constitution as well, wherein though in the enshrined in the very preamble itself that all are equal before the law. Me and Bal Thackeray can equal before the law? Somebody are more equal before the law. Those Muslims who were illegally imprisoned for more than 15 years are now being acquitted after enduring the sufferings and ordeals for no wrong they perpetrated. The court of law has no answer to the sufferings underwent by our brother Mukhtar Ahmed, founder leader of Karnataka Muslim Muttahida Tahris, who was entangled in the wrong case. After that, the 15 long years inquiry, the Supreme Court acquitted him. What answer court of law will give for him? A Kashmiri boy named Makbul Shah, aged only 13 years old. He came to Delhi on his holiday trip, alleging that he was involved in a bomb blast incident. He was detained by police. The same boy was acquitted later at age of 29. Can you feel? 29
after he was proved to be innocent by the court of law. No compensation was granted by the court to the Maqbul Shah. How many perpetrators were brought into the book, into the Babri Masjid demolition case, which had the maximum number of eyewitnesses by the global standard? Those who demolished the Babri Masjid, those who conducted Ratha Yatra, those who made the entire country to feel ashamed of their deeds, later assumed ministerial position in the union government. Whether anyone who was found to be guilty by the Liberan Commission after its 18 long years inquiry, prosecuted so far, was Bal Thackeray, who masterminded the murder of 2,000 Muslims in Mumbai, 93. After it was established by the Justice Sri Krishna, ever prosecuted? Did the law ever punish Narendra Modi, who was behind the carnage in Gujarat, which was condemned by the media and also Supreme Court as a state-sponsored terrorism? State-sponsored terrorism. The first terror attack was targeted at the person who was none other than the father of our nation, Gandhi, who was assassinated by the Nathuram Vinayak Godse, who executed the conspiracy of the Sangh Parivar. They are one who sowed the seeds of terrorism in our peace-loving country, and they are the people behind the Babri Masjid demolition and hundreds of communal raids and etc. The same people are now associating terrorism with Muslims. The same people. They are the one who invented and introduced the caste system in our country and disfigured the integrity of the people, also undermined and pulled the country into the disaster. Crores of sons of the soil were tarnished by the Brahminism as Sudras and Panjamas, and the same oppressed and depressed people were deprived of their self-respect, social dignity and social justice. The architect of our Indian Constitution, B.R. Ambedkar, I am standing in the Ambedkar Bhavan, who fought against the Brahminism, has roared once that, though I have born as a Hindu, I swear that I will not die as a Hindu. Tandai Periyar, who uprooted the Brahminism from Tamil Nadu, has again and again articulated that Islam is the only best medicine for the social injustice. Tandai Periyar E.V. Ramaswamy, you may be aware about his work. Again and again articulated, Islam is the best medicine for the social injustice. All the social reformers and the leaders who protest against the caste-based oppression and suppression recommended Islam as the final solution. If we take a very close look at the reason for the America to sabotage Islam internationally, it will be evident that previously the globe has been bipolarized in terms of political might because of the strong presence of USSR. Now having USSR got totally disintegrated, Islam is now being seen as the power to pose challenges to the American and Israeli imperialism. That is the reason. That is the main reason. In the Indian context, Brahminism undertook every possible step to distort and destabilize the religions like Jainism and Buddhism. Our brother V.T. Rajasekhar rightly pointed out. And later created an illusionary image that Hinduism is the dominant religion in India. When Brahminism realized that Islam is the only religion which could not be distorted and destabilized by its nefarious efforts, it started to propagate fake Islamophobia among the people. There are two big forces in the globe at present. There are two big forces. One liberates the people, that is Islam. The other which oppresses the people, that is imperialism. In India, imperialism is in practice in the form of Brahminism.
The American imperialism, which has oppression and suppression of the poor countries as central agenda, and Brahminism, which is resolved to enslave the majority of the country, namely Dalits and backward community, are together seeing Islam as a common enemy. The both are seeing Islam as a common enemy for its uncompromised character of liberating the oppressed. That is the reason. Islam's concept is uncompromised by liberating the oppressed. Social, economical and spiritual liberations are guaranteed by Islam to its followers. Hence, both the forces of imperialism and Brahminism are antagonizing Islam by the way of linking Islam with terrorism. But what is the original duty of the Muslim? I am very glad to point it out. One incident. Our President Jawaharlal was called to UNO, 12th Working Minority Meeting at Geneva. He is representing the Indian minorities. At that time, Soli Sorabji, who was the Attorney General, he was participated as a representative of the Union government. In UN, Soli Sorabji said the reservation system is in India should be eradicated. It is the game, political game by the politicians at that time. Professor Jawaharlal, President of KMMT, gives a fitting reply to the Soli Sorabji, and at that time he pointed out the Thinniyam incident in Tamil Nadu. Thinniyam, at the place, Dalits are forced to eat the human wastage. Very horrible thing. He pointed out. Reservation system, it is the bare need. He pointed out there. He was going to represent the Muslim community. At the same time, all Muslims should feel to safeguard our Dalit brother right is our primary duty. The message of Holy Quran, the mankind reads as follows. O mankind, we have created you from a male and a female and made you into nation and tribes that you may know one another. Verily the most honorable of you in the sight of Allah is the who has his taqwa. Chapter number 49, verse number 13. Rightly pointed out here. Prophet ﷺ in his final sermon has stated to the entire humanity that the Arabs are not superior to non-Arabs, and also the non-Arabs are not superior to Arabs. Similarly, whites are not superior to blacks, and the blacks are not superior to whites. But Prophet ﷺ said the superiority is based on the spirituality. Non-equality among the humanity by birth is the origin of all form of oppression. It is the origin. Non-equality among the humanity. Islam ensure equality, brotherhood and social justice to all. The same has been substantiated by the Hindu spiritual leader Swami Vivekananda in one of the compilation of his letters, which reads as, if ever any religion approached this equality in any appreciable manner, it is Islam and Islam alone. It is the word of Swami Vivekananda. Oppression of whites over blacks. Oppression of Brahmins over Dalit and backwards. Oppression of male chauvinist over women. Oppression of affluent over poor. For all above disease of oppression, Islam is the only elixir, that is the best medicine. Unfortunately, imperialism and Brahminism are falsely depicting the medicine as a disease. That is a great accident. This Brahminism and imperialism are falsely depicting the medicine as a disease. This clearly proves that they are scared of Islam. This itself sufficient enough to believe that Islam is the only powerful weapon to eradicate oppression and suppression from the earth. Hence we shall all resort to Islam as a weapon. Weapon in the war on oppression. The guns and the bombs are not needed in the war on oppression.
we hold. We take our ideology as a weapon. Inshallah, my heartful thank for the great opportunity given to TMMK. Inshallah, Bengalurai, Tangaluraki Konda, Yengalur Tamil Makkalukum, in Indian Nandri, because here all language people are standing under the umbrella of Islam to fight against oppression. The only language Tamil is not been presented here. So I registered my Tamil people from the Tamil Nadu. We are all unite together to fight against the oppression. Inshallah, Allah will bestow His mercy and shower His mercy to complete our mission. Thank you, one and all. Akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for wonderful and enthusiastic speech. Now we'll move forward, and I'd like to call the next speaker for this event, respected Mustafa Baig. He was lecturer of history, and he worked for Government of India for 30 years, and he worked for 3 to 4 ministers as political secretary, and he worked as political secretary for Mr. Vijay Mallya as well. And he is spokesperson for United Forum for Public Awareness, and he is General Secretary of KMMT, Karnataka Muslim Muttahida Tehreek. So ladies and gentlemen, join me in welcoming respected Mustafa Baig. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, मुझे हुक्म मिला है कि मेरे चंद ख्यालात कन्नड़ा में आपके सामने पेश करूं। यूं तो दावत में आखिरी सफ में खाने वालों का और आखिरी तकरीर करने वालों के लिए कुछ नहीं बचता, उसी तरह मेरा भी नंबर आया है और वो चंद अल्फाज में आपके सामने कन्नड़ा में पेश करने के पहले, जब भी नाम जहाद और जुल्म का आता है तो मुसलमानों के चेहरे पे ही इसका ठस्सा लगता है। मेरी बात कन्नड़ा में शुरू करने के पहले मैं हमारे जामिया मस्जिद के चीफ काजी जनाब रियाजुर रहमान साहब ने कल एक उर्दू अखबार में करबला के सिलसिले में कुछ लिखते हुए एक उर्दू पेपर में जिहाद के बारे में 4 ही लाइन लिखे हैं। मैं उन 4 लाइनों को उर्दू में पढ़ के एक 5 मिनट कन्नड़ा में तकरीर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। जनाब रियाजुर रहमान साहब कहते हैं, आज जब इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब करार देने की जाहिलाना सही की है, ऐसे में आहले बैत रसूल और इनके जानिसारों की मैदान करबला में पेश की गई कुर्बानियाँ इस बात की वाज़िह सबूत है। जिहाद जारियत का नहीं, इंसानी रिश्तों की अजमत की तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। जिहाद मासूम और बेकसूर अफराद को कत्ल कर देने का नहीं, बल्कि हक़ के दफ़ा के लिए बातिल की तलवारों के सामने अपनी गर्दनें पेश करके भी इंसानियत की बुलंद अखलाक़ी के उसूलों को बचाने का नाम है। जहाद जुल्म करना नहीं, बल्कि सहकर भी हक़ की दफ़ा करने की ऐसी लाज़वाल बुलंद व बाला हुकूमत अमली है जिसके सामने बातिल की शिक्स यकीनी है। मौत व हयात बरहक़ है, हर एक को इस दार फ़ानी से रुखसत होना है। जालिम भी मरता है और मजलूम भी शहीद होता है, लेकिन मौत इसकी है जिसका करे ज़माना अफसोस। करबला का पैगाम यह है कि जंग के फैसले तलवार, तीर और तिफंग से नहीं, अजमत किरदार से होते हैं। मौका है कि जहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैलाने वाले मासूमों की जानों की बेदरी हिलाक करने वाले करबला के पैगाम को सुनेंगे। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇನ್ನಿತರೆ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ, ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ऑपरेशन ऑन वार। उर्दू में कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ जंग या कहूं कि जिहाद। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ, ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಲು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಹ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪವಿತ್ರ ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ತಿಳಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗಗಳು
ನಾವು ನಿಜವಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ನಮ್ಮ ಈಮಾನ್ ತುಂಬ ಪಕ್ವವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ದಹಶತ್ಗರ್ದಿ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅಪವಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ದಯಾಮಯನಾದ ಭಗವಾನನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜುಲುಮ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಳ ಒಂದು ಅಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶೋಷೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೇವಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊರತು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವ ನಾಯಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನೂರಾರು ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸೆರೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಮುಜಾಹಿದ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶದ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮುಜಾಹಿದ್, जुल्म का शिकार होने वाले मर्द मुजाहिद इस बेंगलुरु के सरजमीन से होने वाले मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जिनकी जवानी के 14 साल जेल में कटे हैं. इन पे इल्ज़ाम सिर्फ यही था कि 1990 पर 3 होने वाले मद्रास के RSS के बम ब्लास्ट में उन्हें शक के ऊपर अरेस्ट कर दिया था. अपने 2 नन्हे मासूम बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर 14 से 15 साल जेल में कटाकर परसों सुप्रीम कोर्ट से भी रिहा हो गए हैं. यह सिर्फ अल्लाह का करम है और हमारे मर्द मुजाहिद को, हमारे मुसलमानों की दुआ है. ನನ್ನ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಶೋಷಣೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪವಾದ ಬರುವುದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು, ಜಿಹಾದಿಗಳು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ನಾನು ಆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು, ಜಿಹಾದನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಆಗುವ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ, ಜುಲುಮ್ ನಾವು ಹೇಳತೀರುದು. ನಾವು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹುಡುಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವನ ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಜೈಲಿನ ಸಲಾಕಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಪರ್ದಾ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಾ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮದವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪರ್ದಾ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಾ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಸಿಹತ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಮಲ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋವನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ವೋಟರ್ ID ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬುರ್ಕಾವನ್ನು, ತನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಜಾಬನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನ. ಫೋಟೋ IDಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆಯ ಬುರ್ಕಾ ಅಥವಾ ಹಿಜಾಬನ್ನ ತೆಗೆದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಜ್ಮಲ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಜ್ಮಲ್ ಖಾನನ ಅಪೀಲನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟ್ಟಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಆಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಜಾಬನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತು.
ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಹಿಜಾಬನ್ನು ತೆಗೆದು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಪಡಿಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ನಾಯಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಮಾಗಳು ಏನೇನು ರೀತಿ ಫತ್ವಾಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬರೀತಾನೆ, ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯರಂತೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಲಿ ಸಂಪಾದಕರು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ತರಹದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ತರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಹಲಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನಮಗೆ ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ BJP ಸರ್ಕಾರ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ತರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಾಸನ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಬರೀ ಖಸಾಬ್ ಖುರೇಶಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸನ, ಈ ಬಿಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ, ಜಾರಿ ಆದರೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಣೆ ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡುವ ಬದಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗಿ, ಕೋಮಗಲ್ಭೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಳ್ತವೋ ತಿಳಿಯೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಈ ಆಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆ, ಗೋಹತ್ಯೆ ಅನ್ನುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. VT ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, 33 ಕೋಟಿ ದೇವದೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೋಮಾತೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೋಮಾತೆಯಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಗೋವು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತು ಕಡಿಬಾರ್ದು, ಕೋಣ ಕಡಿಬಾರ್ದು, ಎಮ್ಮೆ ಕಡಿಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಷೇಧ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿದರೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನು. ಇಂಥ ಶಾಸನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಶೋಷಣೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಶಾಸನವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ 543 ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಈ ಶಾಸನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ 543ರಲ್ಲಿ 181 ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಆ 181ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರೋದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶೋಷಣೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ತಾವು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಖುರಾನ್ ಹದೀಸರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತನ್ನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕಲ್ತರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ತೆರೆದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮುಜಾಹಿದ್ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಸಹ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಾಂಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಜವಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿ ಬಾಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ